W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Sean Kelly. 2 minuty. Commissioner. I'm pleased I left home at 2 o'clock this morning to get here for this debate and previously for the EPP discussion on same. The energy crisis has shown us how vulnerable Europe is to sudden energy price hikes. Even after this crisis is over, gas prices will remain significantly higher than before 2022. The new normal will hit the pockets of people in the worst performing buildings up to 10 times harder than in energy efficiency buildings. I have heard from colleagues that the expansion of the ETS and an upscaling of renewable energy should be enough. But alone, these are not enough or technically feasible to reach our 2030 and 2050 climate goals. Only complemented by increased renovations and structural measures in the building sector can we do this, and that is what the EPP is designed to do. Yet the EPPD should not be a one-size-fits-all approach, as buildings do not move across borders. Therefore, it is right that Member States have sufficient degrees of flexibility to ensure cost-effectiveness, particularly when it comes to EV infrastructure. Colleagues are right that this will take massive investment, and I've been encouraged to see the interest and the engagement of the financial sector. It is fundamental that we get proper access to finance for people, and I think we've achieved this in the EPPD. The real enforcement mechanism will be, of course, the market itself. The EPPD is as much about asset protection as it is about climate change, where investments see tangible and predictable returns. Lastly, the EPPD also holds the significant added value of job creation if implemented. 18,000 long-term secure jobs will be created for every billion invested in energy efficiency, for example. These are very important facts. Finally, I urge you all to vote in favour of this very important file tomorrow. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Cwetelina Penkowa, 1,5 minuty. Thank you, Chair. Dear Commissioner Simpson, dear colleagues, the Directive on Energy Performance of Buildings is probably one of the most relatable legislation from the Fit for 55 package to our citizens. We all know how the energy bills skyrocketed last year, and we do all understand that if we consume less, we're going to save more. For countries where the energy and the heating bills take the majority of the monthly expenses, any improvement in the building efficiency will lead to more money saved for any other needs. This is why we have to support the EPPD. It paves the way for the reduction of our energy consumptions and our bill. It focuses on lifting our households from energy poverty. It also insists on the member states to ring-fence dedicated funds for renovation, and at the same time, it gives flexibility to the member states to adapt the targets depending on their economic and social situation. It also offers flexibility for derogation when it comes to the labor workers, to the construction sector. But at the same time, it keeps the ambitious goals of reaching the climate targets we have set and protecting from energy poverty our citizens. It imposes no penalties on the European citizens and households, and it insists that the vulnerable households should be supported so they bear no cost for renovations. I urge you to support the EPPD tomorrow. Thank you so much. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu Grupy Renew Europe głos zabierze pan poseł Morten Petersen. 1 minuta. Tak, formand. Bygninger står for 40% af det europæiske energiforbrug. Energieffektive bygninger er derfor helt afgørende for, at vi kan bekæmpe klimaforandringerne. Og efter Putins modbydelige angreb på uskyldige i Ukraine, så haster det endnu mere med at gøre Europa fri af Putins gas. Så når vi i morgen stemmer om noget så teknisk som et bygningsdirektiv, så stemmer vi ikke kun for det grønne, vi stemmer også imod diktatoren Putin.
Eksperter siger, at vi kan spare helt op mod 47 milliarder kubikmeter russisk gas om året i vores bygninger, hvis vi stemmer for den position, vi har vedtaget i Energiudvalget. Det svarer til 30% af den gas, vi importerede fra Rusland før krigen. Vi skal nå vores klimamål. Vi skal stoppe med at sponsere Putins krig ved at hjælpe borgerne med at energirenovere deres boliger. Bygningsdirektivet er en test af, hvor seriøse vi er omkring europæisk energisikkerhed, borgernes energiregninger og ikke mindst klimaforandringerne. Jeg håber på et stort flertal i morgen. Tak. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pani poseł Jutta Paulus. 1 minuta. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die billigste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen. Nie war das so zutreffend wie in den heutigen Zeiten, wo viel zu viele Menschen sich entscheiden mussten zwischen warmen Wohnungen und warmen Mahlzeiten, weil Russlands Angriffskrieg und die damit verbundene Energiekrise ihre Heizrechnungen vervielfacht hat. Deshalb sind es nicht nur unsere Klimaziele, die schnelles Handeln erfordern. Es geht auch darum, unsere Abhängigkeit von fossilen Importen zu verringern und unsere Bürgerinnen und Bürger vor hohen Kosten zu schützen. Ja, das wird Investitionen erfordern. Für Deutschland rechnet die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit 254 Milliarden Euro. Das ist viel Geld. Aber darf ich daran erinnern, dass allein für die deutsche Gaspreisbremse im letzten Jahr 200 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wurden? Geld, das nicht für Wertsteigerung von Häusern, für Jobs oder für bessere Wohnqualität sorgt, sondern zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in Länder fließt, in denen niemand hier im Raum leben wollen würde. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen diese Vorgaben für besseren Energiebedarf von Gebäuden. Ich bitte Sie um Zustimmung morgen bei der Abstimmung. Bardzo dziękuję. Pani poseł w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos zabierze pan poseł Ladisław Ilčić. 1 minuta. Poštovani kolege, ovo je moglo biti odlično izvješće i zato sam ga kao izvjestitelj u sjeni u njega uložio 6 mjeseci svojeg rada i odradio preko 100 sastanaka. Trebali smo iskoristiti motiv građana da u ovoj energetskoj krizi sami ugrade pametnija rješenja kojim će smanjiti režije i pomoći im da imaju topao i ugodan dom. Time bismo ujedno smanjili potrošnju energije, povećali energetsku sigurnost i smanjili stakleničke plinove. Nažalost, ovo je propuštena prilika. Ovo je vrlo loše izvješće. Ne gleda na građane i države članice kao na partnere, već kao na djecu koju treba prisiliti na dogmatsko zeleni pristup. Vidljiva je opsjednutost krajnjim ciljem nulte emisije stakleničkih plinova, a ignorira se realnost i cijeli niz kvalitetnih međukoraka. Forsiraju se zero-emission zgrade, prokušano neuspješni model renovacija, traži se više papira, administrativnog opterećenja, nepotrebno česte energetske certifikate, certifikate materijala u globalnom zatopljenju itd. Uglavnom, umjesto da bude poticaj za bolju energetsku učinkovitost, ovo se izvješće pretvorilo u batinu koja tjera sve isključivo u smanjenje stakleničkih plinova. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Tożsamość i Demokracja głos zabierze pani poseł Izabela Towalieri. 1,5 minuty. Con il pretesto della difesa dell'ambiente, le sinistre europee sono finalmente riuscite a inventarsi una patrimoniale occulta sulla casa degli italiani, andando a colpire il bene rifugio per eccellenza, frutto del lavoro e dei sacrifici di una vita. In nome di un ambientalismo ideologico, la direttiva sulle case green porterà alla svalutazione di quello che per molte famiglie è l'unico patrimonio, costringendole a spendere mediamente 35.000 euro per adeguare la casa ai nuovi standard. Un provvedimento sbagliato nel merito e nel metodo,
che manderà in tilt il settore delle costruzioni e farà un altro enorme regalo alla Cina che si arricchirà vendendoci il fotovoltaico. Una norma peraltro inapplicabile al nostro paese, dove il 75% degli immobili è in una classe energetica inferiore alla D e per ristrutturare i quali, secondo i dati dei costruttori di ANCE, servirebbero 630 anni contro i 7 concessi dalla direttiva. Siamo di fronte all'ennesimo capolavoro di autolesionismo europeo al quale la sinistra italiana si accoda senza un minimo di dignità. Il voto a favore di questo provvedimento è un voto contro il nostro Paese e contro gli italiani, che domani avranno modo di capire chi in quest'Aula si batte per i loro interessi e chi invece li calpesta. Per noi vale il motto "Prima l'Italia" e noi della Lega ci opporremo a questa eurofollia finché avremo fiato. Giù le mani dalle case degli italiani. Bardzo dziękuję. Pani poseł w imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE-NGL. Głos zabierze pani poseł Marisa Matias, 1,5 minuty. Muito obrigada, Presidente. Quero começar por agradecer ao relator o trabalho sério e empenhado para que amanhã tenhamos aqui uma proposta que realmente quer melhorar a vida de tantas pessoas. Há muitas famílias por toda a Europa que não conseguem aquecer as suas casas, seja pelo aumento do preço da energia, seja pela fraca qualidade da construção dos edifícios. Esta proposta para melhorar o desempenho energético dos edifícios é, por isso, uma peça fundamental para a justiça climática, para a justiça social. Aprovar este compromisso é garantir a correção de um grave problema social, já que as pessoas vulneráveis que vivem em edifícios com pior desempenho, sem possibilidade de melhorar a situação, terão apoios. Esta proposta estabelece metas obrigatórias para a melhoria do desempenho energético dos edifícios existentes e novos, define um quadro de apoio financeiro para isso, inclui novas disposições para a adaptação de edifícios a novos modelos de mobilidade, define procedimentos de certificação e declara planos nacionais para garantir o cumprimento dos objetivos. Amanhã esta Casa vai decidir se realmente quer fazer a diferença na vida de milhões de pessoas ou continuar a pôr o negócio imobiliário à frente de tantas vidas. Mas deixe-me, Sra. Presidente, dizer ainda mais. É com enorme surpresa que vejo deputados do ID e do SER nesta Casa que votaram contra este compromisso na Comissão e nesta Casa virem criticar e dizer coisas como as que ouvimos aqui ainda anteriormente, quando na realidade amanhã vão apresentar a plenário emendas que correspondem a texto que já foi aprovado exatamente nesses termos na Comissão responsável. Por isso é incompreensível tanta propaganda, tanto populismo, sem querer mudar realmente a vida das pessoas. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Angelika Niebler, 2 minuty. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Natürlich muss der Gebäudesektor dazu beitragen, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen. Laut Schätzungen der Kommission macht der Gebäudesektor ja 40% aller CO2-Emissionen aus. Die Frage ist also nicht, ob wir den Gebäudebestand dekarbonisieren, sondern die Frage ist, wie wir das machen. Und da, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, da glaube ich, dass wir mit der Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie, wie wir sie morgen hier nun beschließen oder worüber wir morgen abstimmen, da glaube ich, sind wir wirklich auf dem falschen Weg. Zwangsrenovierungen, Verbote, das ist der Vorschlag, den uns die Kommission auf den Tisch gelegt hat. Und das, was im Parlament, auch im Industrieausschuss beschlossen wurde, geht noch darüber hinaus. Ich glaube, dass wir den Klimaschutz nicht gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger machen dürfen, sondern wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir dürfen nicht mit Zwang und Verboten hier versuchen, die Gesellschaft für den Kampf gegen den Klimawandel anzusprechen, sondern ich glaube, wir brauchen intelligentere Lösungen. Und wenn man mal sieht, was in den USA gerade mit dem Inflation Reduction Act angestoßen wird, dann glaube ich, ist das der weitaus bessere Weg, die Menschen, die Bürgerinnen, die Bürger zu überzeugen, hier in Sachen Energieeffizienz zu investieren, als wie wir das machen. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Also ich höre ja oft in der Diskussion, ich bin dann gegen Klimaschutz, wenn ich mich nicht für diese Richtlinie ausspreche.
Nein, im Gegenteil. Wir haben den Emissionshandel beschlossen und haben vorgesehen, dass der Gebäudesektor ja auch in den Emissionshandel hier mit einbezogen wird, sodass Energie im Gebäudesektor verteuert wird. Wir haben schon eine Energieeffizienzrichtlinie und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jeder weiß, wie sehr die Energiepreise in den letzten Monaten ja in die Höhe geschossen sind. Ich glaube, man muss unsere Bürger und Bürgerinnen wirklich nicht davon überzeugen, dass es Sinn macht, hier in die Isolierung, in die Dämmung ihrer Häuser, ihrer Wohnimmobilien zu investieren. Das regelt sich von alleine. Ich glaube nicht, dass wir hier noch mit Zwangsrenovierungen zusätzlich hier Druck aufbauen sollten. Deshalb sehe ich diese Richtlinie, über die wir morgen beschließen, sehr, sehr kritisch. Dankeschön. Dziękuję bardzo. Pani poseł, głos zabierze pan poseł Dannica, 1,5 minuty. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. O propunere de directivă foarte bună, care vine la momentul potrivit. Avem nevoie de un plan european pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor și avem nevoie de un plan care să fie și realizabil, care să fie și concret și care să permită, pe de o parte, un semnal pe care oamenii îl așteaptă, s-au săturat de facturi mari și vor să aibă facturi mai mici. Cum putem face acest lucru? Pe de o parte, măsurile pe care le vom introduce în un nou model al pieței de energie electrică și, pe de altă parte, evident, creșterea eficienței energetice înseamnă facturi mai mici. Dar trebuie să fim siguri de un lucru, doamna comisar, că toate statele membre aplică această directivă în litera și spiritul ei. Și spiritul este așa, că nici o persoană, nici o familie, că e vorba de familii tinere, că e vorba de familii cu mulți copii, că e vorba de pensionari, nu vor fi obligate să plătească această factură a eficienței energetice, care poate să depășească lejer 10.000, 15.000 de euro, și că vor exista aceste măsuri de creare a unor fonduri naționale în fiecare stat membru, fondurile europene care trebuie să fie alocate astfel încât aceste familii să nu fie puse să plătească un lucru pe care oricum nu l-ar putea suporta, și că ne asigurăm că cei, în schimb, care pot să plătească vor fi parte activă a acestui proces de creștere a eficienței energetice. Succesul acestui program depinde de modul în care facem cu toți aceste lucruri. Dumneavoastră, ca și Comisie, vă asigurați că fiecare stat membru pune în aplicare aceste instrumente și că mesajele noastre sunt clare. Nimeni nu va plăti mai mult decât ce trebuie să plătească, iar toți cei care au nevoie de sprijin vor primi sprijin, granturi și cofinanțare europeană și națională. Mulțumesc! Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Krzysztof Grudler, 1 minuta. Chers collègues, parlons chiffres. Au travers de sa loi pour le climat, l'Europe s'est fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% pour 2030. En 2020, l'Europe a déjà réussi à faire baisser ses émissions de 31% par rapport à 1990. Maintenant, il nous faut encore 24% en moins de 7 ans. Le parc immobilier actuel de l'Union européenne, c'est 36% des émissions de gaz à effet de serre, plus d'un tiers. En connaissant ces chiffres, mes chers collègues, avons-nous vraiment le choix? Clairement non. Il nous faut réduire les émissions de CO2 de nos bâtiments urgemment, évidemment en tenant compte de la réalité de chaque pays. Et c'est ce que propose ce texte. Il est donc temps d'être sérieux sur cette rénovation énergétique des bâtiments. Je vous appelle à soutenir très largement ce texte qui est essentiel pour réduire nos émissions de CO2. Merci. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Bas Eickhout, 1 minuta. Thank you, Madam Chair. I'm a bit surprised by the discussion from some of my colleagues. We've been talking in this House about the climate emergency, and something needs to happen. We've been talking about energy poverty, people paying high energy bills every day because of their houses being totally inefficient and leaking. We have been talking about the war in Ukraine, where we are dependent on fossil regimes like Putin's. And now we have a proposal on the table that is addressing climate change, that is lowering our dependence on fossils, that is lowering the energy bill for our consumers. And now some are complaining that this should be too forceful, we should not force it. Well,
The issue is we have here short-term investments needed for long-term gains. So we need to overcome this market failure. And are we obliging people? We are obliging governments. We are obliging governments to invest in this, to deliver jobs, and to make sure that our people are not wasting money on their energy bill. And that's why this regulation is so important and should be supported by all of us. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł. Monsieur, monsieur, monsieur. Do you accept blue card? The blue card? Please. Pan Żońca, bardzo proszę o zadanie pytania. Thank you so much. Jest pan liderem tego projektu i wiem, że jest pan dobrze zorientowany w problemie, ale moje pytanie jest takie. Z dokumentów unijnych wynika, że w 2023 roku będziemy mieć zerowe PKB w Unii Europejskiej. Proszę mi powiedzieć, skąd firmy, skąd ludzie wezmą pieniądze na te wydatki, kiedy będą mieć główne zmartwienie i firmy, i ludzie, i gospodarstwa domowe, żeby po prostu przeżyć. Proszę pokazać finansowanie tego projektu dla przeciętnego Kowalskiego w Unii Europejskiej, bo my musimy ten projekt jakoś objaśniać, bo co do zasady, że trzeba ocieplać, że trzeba oszczędzać, to jest okej, ale skąd te pieniądze będą? Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. Well, first of all, we have indeed a necessary need for an investment program. As I said, an investment program that will deliver jobs. If you look at the MFF, so the European Multi-Annual Financial Framework, which indeed I know in Poland you have some issues in getting that money, but that's your problem, because there is 110 billion euros is being dedicated, which you can use for investments. So in that sense, we have also asked in the report that for the next MFF, the Commission will need to come with proposals. As part of Repower EU, there is money made available. So there is a lot of European money that is available and that will deliver on climate, lower energy bill, jobs, and less dependency of Russia. You should be in favor of that you can't access European money. That's your problem and you need to solve first. Głos zabierze pan poseł Johan Nissinen. 1 minuta. Tack fru talman. Är du husägare? Då ska du lyssna väldigt noga nu. Miljontals husägare i EU kommer att tvingas renovera sina hem för att spara energi. Samtidigt gör EU ingenting för att minska sin egen energiförbrukning. EU-parlamentets energikostnader fyrdubblades 2022 jämfört med året innan och det uppgår till över 600 miljoner kronor kostnaden. Den meningslösa uppvärmningen av 2 parlament i Bryssel och Strasbourg är ett respektlöst slöseri och ett hån mot medborgarna. Det är helt sinnessjukt att vi måste värma upp 2 stycken parlament. Svenska pensionärer kommer att behöva ta lån för att råd att renovera sina hus enligt EU-standard. Samtidigt som EU-parlamentet åker fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg. Vanliga medborgare gör redan otroligt mycket för att spara pengar eller spara energi. Samtidigt som EU totalt skiter i det och bara slänger pengarna rakt ut genom fönstret. Det är skamligt. Tack. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Thierry Mariani. 1 minuta. Il existe 2 formes d'écologie. L'une veut préserver la planète pour servir les hommes, l'autre veut faire passer l'idéologie verte avant les vies humaines. Au Parlement européen, depuis le Green Deal, nous accumulons les textes qui ignorent totalement leur impact sur nos sociétés. Personne, bien sûr, n'est opposé à la rénovation thermique des bâtiments, qu'ils soient privés ou publics. Mais le texte propose des indicateurs inégaux entre les États pour justifier des classes de bâtiments. Pire, ce texte va imposer aux propriétaires des échéanciers impossibles à tenir pour mettre leurs biens en conformité. C'est une véritable crise du marché immobilier français qui se profile, une crise qui mettra en danger de nombreux foyers dont les prêts ne suffiront pas à remplir les exigences de Bruxelles. À quoi cela sert-il d'imposer ces exigences de force sans se soucier de la réalité de notre paysage économique et artisanal pour les mettre réellement en place? La résolution prend-elle en compte les difficultés de nos artisans pour recruter? Non. La résolution prend-elle en compte les délais suffisants pour que les propriétaires puissent faire effectuer leurs travaux? Non. Pour éviter de générer une véritable crise économique, une véritable crise immobilière en France, nous voterons contre cette résolution.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Pernille-Weiss. 1,5 minuty. Det er blevet sagt så mange gange. Den energi, vi ikke bruger, det er den bedste. For klimaet og for vores pengepung og for vores sikkerhed. For med energipolitikkens inddragelse i sikkerheds- og storpolitikken efter Ruslands fjendtlige invasion af Ukraine, så skal vi tage det meget alvorligt. Derfor giver det også rigtig god mening, at EU's bygningsdirektiv kommer op i gear. Det er der nemlig brug for, hvis energieffektivisering for alvor skal kunne levere de CO2-reduktioner, der er behov for, så vi kan nå de aftalte klimamål i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Så naturligvis skal bygningerne bidrage til den grønne omstilling. Men der er en irriterende uklarhed over, hvilke boligtyper, der egentlig skal levere og hvordan. Og der er hos nogen en irritation over detaljeringsniveauet i direktivforslaget, der sine steder også godt kan se ud, som om vi her i Bruxelles ikke rigtig tror, at nationalstaterne kan finde ud af opgaven selv. Det er altså noget rod. Især hvis kritikerne får ret i, at det er nogle af de årsager, der vil være på, at vi ikke når klimamålene. Det vil faktisk være en tragedie. Det har været svært at finde enighed her i huset. Forhandlingerne har været meget seje, og afstemningen vil vise, om oplevelsen af roderi bliver endnu større end indholdet af det brede, ambitiøse og alligevel realistiske kompromis, der er forhandlet frem. Det kan give en rigtig dårlig start på forhandlingerne med rådet, der nu skal i gang. Vi kan snart kun på én hånd tælle årene frem til 2030, hvor vi skal have fjernet mindst 55% af al CO2 i atmosfæren i Europa. Lad os nu komme i gang med det arbejde. Og det kan vi gøre ved at stemme for den politiske aftale, som Industri- og Energiudvalget har forhandlet, og de ekstra forslag, der ligger på bordet, som kun kan gøre det her bedre. Lad os nu fokusere på det og komme i gang. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Patrycja Toja, 1 minuta. Presidente, noi siamo legislatori molto seri e molto responsabili. Parlo per me, per il mio gruppo politico dei Socialisti e Democratici, e abbiamo le idee molto chiare e sappiamo che l'interesse dei cittadini, delle famiglie, delle imprese oggi è quello di risparmiare energia, di consumarne meno e di pagare meno nelle loro bollette. È quello di prepararsi al futuro, non di stare fermi come qualcuno vorrebbe, senza dare strumenti per affrontare le grandi trasformazioni che stiamo vivendo. E allora io credo che noi con questo provvedimento stiamo proprio aiutando i cittadini, le famiglie in particolare e le imprese ad affrontare i cambiamenti e a spendere meno. Questa è la sostanza. Naturalmente vanno aiutati, siamo molto responsabili e seri, sappiamo che ci vogliono strumenti. Si metterà in moto con questo provvedimento un grande volano di lavori del settore edilizio che avrà bisogno di essere curato nella sua filiera, di opportunità di lavoro e bisognerà stare attenti che non ci sia sfruttamento e lavoro nero. Ma per quanto riguarda le famiglie, avranno una valorizzazione del loro patrimonio. Certo dobbiamo aiutarle. Tempi e risorse sono i due punti delicati. Sui tempi abbiamo deciso, sulle risorse io chiedo alla Commissione più coraggio e più concretezza perché lì sta il punto critico. Grazie. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Mauri Pekarinen, 1 minuta. Arvoisa puhemies, valiokunnan esitys tiukentaa komission alkuperäistä esitystä tavalla, jota ei voi kaikin osin hyväksyä. Uusien rakennusten osalta päästöttömyysvaade vuoteen 2028 mennessä on ymmärrettävämpi. Samoin se, että koko rakennuskannan tulee olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Mutta olemassa olevien asuinrakennusten osalta energiatehokkuusluokkavaatimukset vuoteen 2030 ja 2033 mennessä ovat kohtuuttomia. Jos vaatimustason saavuttamista tarkasteltaisiin keskimääräisen rakennuskannan mukaisesti eikä kiinteistökohtaisesti, esitys olisi hyväksyttävämpi. Maissa, joissa lämmityksessä siirrytään nopeammin päästöttömän energian käyttöön, niin kuin esimerkiksi Suomessa vuoteen 2030 koko lailla päästöttömiä on tarkoitus olla lämmityksen osalta. Tämmöisissä maissa esitys tuntuu erityisen huonolta. Esitetyssä muodossa direktiivi näitä pakottaisi 8 vuodessa remontteihin, esimerkiksi meidän tapauksessa, Suomen tapauksessa, lähes 2 miljoonan suomalaisen asunnot. Arvoisa puhemies, tässä muodossa esitystä valitettavasti ei voi hyväksyä. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Ignacio Corrao, 1 minuta.
Grazie Presidente, Commissario, colleghi. La direttiva sull'efficienza energetica degli edifici che ci apprestiamo a votare è positiva perché ci consente di ridurre il costo delle bollette e migliorare la qualità degli immobili. Con gli strumenti messi a disposizione da questa direttiva, spesso interpretati in modo fantasioso dai sostenitori dell'immobilismo energetico e climatico, l'Europa intera farà un grandissimo investimento che già nel medio termine avrà come ritorno una sostanziale diminuzione del consumo energetico che farà rifiatare le casse di molti cittadini europei, altro che patrimoniale. Più si posticipano questi interventi, più aumenteranno i costi, sia in termini di bolletta che in termini di vulnerabilità energetica e quindi geopolitica. La domanda ricorrente è: chi pagherà tutto questo? Questa direttiva spiega che, potendo utilizzare diversi strumenti di finanziamento europeo già esistenti, si utilizzerà la leva pubblica per sostenere le fasce di popolazione che più ne hanno bisogno. Cambiare fornitori di fonti fossili per far fronte alla crisi energetica generata dall'invasione russa in Ucraina è una non soluzione che ci mantiene vulnerabili. Isolare invece le nostre case significa renderci sempre più indipendenti da fattori ed attori esterni. È una cosa che dobbiamo cercare di fare in fretta. Non è vero che c'è una patrimoniale nascosta, ma c'è una grande opportunità per aiutare i cittadini in un momento così delicato. Grazie. Mister, do you accept the blue card? Please. Poštovani kolege iz Greensa i recimo francuski kolega iz Renewa govore samo o smanjenju CO2 kao da je to jedini cilj ovog dokumenta, vrlo su ambiciozni u toj zelenoj tranziciji i tako su i koncipirali dokument. Svaka tranzicija je zasigurno skupa, svaki deep renovation je skup, puno skuplji nego djelomično. I don't know why is there minus 15 since I speak just 15 seconds. Can you change the time there, please? Yes. No, it's I haven't asked the question. So, yeah. A s druge strane, vi socijalisti govorite samo o smanjivanju računa. Dakle, i da to treba biti okrenuto najsiromašnijim. Pa me zanima, ne radi se sad u stvari o kontradiktornom dokumentu. I tko će to platiti? Kako će plaćanje energetskog certifikata svaki 5 godina i uvođenja global warming potential certifikata pojeftiniti te račune? Tko će platiti uvođenje te dizalice topline na koncu? To me zanima. Thank you. Please answer the question. Ma io non credo che questo documento sia contraddittorio, cioè la riduzione della CO2 è uno degli elementi ovvi, perché ovviamente andando a migliorare la qualità degli edifici si va a consumare di meno e d'altro canto si va a risparmiare sulle bollette, quindi si fa un doppio lavoro, uno che va a aiutare le casse dei cittadini e dall'altra parte si va ad aiutare appunto l'ambiente nel quadro della transizione verde. Quindi si lavora dentro e peraltro si crea anche una leva economica positiva quando si va a creare lavoro appunto attraverso le ristrutturazioni. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Markus Buchheit. 1 minuta. Grazie Presidente, signora Commissario. A scanso di equivoci, tutti condividiamo l'obiettivo dell'efficientamento energetico degli edifici, ma questo testo è l'ennesimo esempio di come non si dovrebbe condurre la transizione ecologica. In primo luogo perché non tiene conto a sufficienza delle differenze e delle specificità dei diversi Stati membri. Particolarmente significativo è il caso dell'Italia, che vanta un patrimonio edilizio unico per valore storico e culturale. In secondo luogo perché è un provvedimento che obbliga, anziché incentivare, caricando il costo di gravosi interventi su famiglie e Stati membri. Le conseguenze per il nostro mercato immobiliare rischiano di essere molto pesanti. Svalutazione generale degli immobili, rischi per il sistema bancario, aumento dei prezzi per i lavori edilizi, blocco degli interventi antisismici, deturpamento di luoghi attrattivi per il turismo. Ci auguriamo finisca il tempo dei provvedimenti ideologici e si possa tornare a parlare di transizione verde con un po' di sano realismo.
Bardzo dziękuję i przepraszam. Oczywiście przed chwilą głos zabierał pan poseł Carlo Fidanza, a w tej chwili zabierze głos pan poseł Markus Buchheit. 1 minuta. Bardzo proszę. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, der Vorschlag zur Energieeffizienz von Gebäuden beweist, dass es keinen Rückzugsort vor den Ideen der Brüsseler Weltverbesserer gibt. Nun muss also das Eigenheim, das letzte Refugium vor dem Gender- und Klimawahn, dran glauben. Ab 2028 soll EU-weit die Pflicht für den Einbau von Photovoltaikanlagen in allen Neubauten, ab 2032 in sämtlichen Häusern kommen. Öffentliche Gebäude sollen gar schon ab 2027 emissionsfrei sein. 15% von Stellplätzen sollen für Fahrräder reserviert, pro 5 Stellplätzen eine Ladesäule für Batteriekutschen errichtet werden. In den nächsten 10 Jahren müssen alleine in Deutschland 16 Millionen Häuser mit neuen Fassadendämmungen, Dächern, Fenstern und Heizungen ausgestattet werden. Es lebe das emissionsfreie Wohnen in der Thermoskanne, Schimmel- und Brandschutzprobleme inklusive. Garniert werden soll das Ganze neben staatlichem Zwang zur Umsetzung übrigens mit Zuschüssen in Höhe von 150 Milliarden Euro. Immerhin 330 Euro pro Einwohner. Das sollte zumindest für ein isoliertes Klofenster reichen. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł François Xavier Bellamy. 1,5 minuty. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, demain nous allons voter une directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est très simple de voter, mais ce qui compte, c'est de réfléchir aux conséquences. Ce texte impose de faire des travaux majeurs de rénovation thermique sur 40 millions de bâtiments en Europe d'ici 2033. 40% de tout le parc immobilier en Europe en moins de 10 ans. Pour cela, la Commission promet 150 milliards de budget européen. Mais d'après ses propres calculs, le coût sera de 275 milliards par an, chers collègues. Et ce coût, que ce soit avec de l'argent public ou privé, à la fin, nous savons bien qui le paiera. Les gens ordinaires, ceux qui travaillent, qui contribuent, qui épargnent toute une vie pour acheter le lieu où ils vivent et qui vont se voir imposer des travaux dont les prix exploseront du fait de la demande brutale que ces nouvelles normes vont provoquer. Et tout cela, pourquoi? Pourquoi? Oui, chers collègues, nous voulons tous baisser les émissions de carbone, mais toutes les données disponibles montrent l'aberration d'une politique de rénovation indifférenciée des bâtiments. Aux États-Unis, le retour d'expériences de campagnes massives montre que les économies d'énergie sont 3 fois moindres qu'espérées pour des coûts 2 fois plus importants que prévu. L'Université de Cambridge a montré il y a quelques semaines que la consommation, 5 ans après les travaux, la consommation d'énergie ne baissait même pas. En Allemagne, après 340 milliards d'euros d'investissement dans la rénovation thermique, une étude montre que l'impact n'est même pas mesurable. La seule conséquence incontestable pour l'environnement, chers collègues, c'est l'explosion de l'usage des matériaux nécessaires. Quel paradoxe absolu que des politiques qui se veulent écologistes veuillent mettre la moitié de tous les bâtiments européens en chantier dans les 10 ans. Derrière cela, il y a la persistance d'une obsession dépassée. Tout changer, tout refaire, disqualifier l'ancien, le patrimoine, l'héritage, pour tout recommencer à neuf. C'est cette logique qui a créé la crise écologique. Et nous comprenons malheureusement pourquoi de grands intérêts industriels soutiennent ce projet, évidemment. Mais derrière cette situation, il y a en réalité une crise majeure, une crise sociale et politique aussi que ce texte pourrait entraîner. La seule vraie solution pour décarboner, c'est de passer du fioul, du gaz qui chauffe nos logements, à l'électricité et d'utiliser toutes les sources décarbonées pour en produire beaucoup plus. Mais comme par hasard, ceux qui veulent réglementer la vie des Européens jusque dans leur espace privé sont aussi généralement ceux qui combattent, par exemple, l'énergie nucléaire. Nous avons déposé un amendement pour faire en sorte qu'un bâtiment zéro émission soit aussi un bâtiment qui profite de cette source d'énergie parmi d'autres. Demain, chers collègues, en votant, réfléchissons aux conséquences. Dziękuję Merci bardzo, beaucoup. panie pośle. Głos zabierze pan poseł Mohamed Hajim. 1 minuta. Dank u wel, voorzitter. Ik moet af en toe me enorm verbazen als ik dan hier het debat hoor over dit onderwerp. Alsof we niet een energiecrisis achter de rug hebben of echt nog steeds in zitten. Alsof we niet onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen willen verlagen. Wat doet deze file nu? Wat we hier met elkaar hebben afgesproken, en dat doen heel veel politieke partijen, met elkaar goed nadenken wat is nu het beste als het gaat om verminderen van die olieafhankelijkheid en verbeteren van de energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving, zijn we gekomen tot een plan die ervoor zorgt dat we a. gaan vergroenen, b. de rekening doen verlagen en ook nog eens heel veel werkgelegenheid gaan creëren. Ongeveer 160.000 banen worden er geprojecteerd. Dus volgens mij profiteert iedereen ervan. En ik snap echt het weerstand hiertegen niet. En als het gaat om de naleving, zit het vooral bij de lidstaten en niet zozeer bij de burger. Maar
ik snap het ergens wel. De partijen die vandaag oproepen om hier tegen te stemmen, die willen dat u tijdens de volgende crisis in de kou blijft zitten. Dat u geconfronteerd wordt met een enorme energierekening, zodat zij met het vingertje kunnen wijzen en Europa de schuld geven. Dank u wel. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Andrzej Kowarzyk. 1 minuta. Děkuji, paní předsedající. Kritická situace na trhu s energiemi nás vede k úvahám, jak snížit energetickou náročnost budov a tím ušetřit na energiích. Musíme ale také brát v úvahu, jak nákladná taková změna může být a do jaké míry je realistická s ohledem na specifickou situaci každé členské země. Současný návrh směrnice sice nabízí některá řešení, ale zdaleka ne všechna jsou přijatelná. Co považuji za správné je, že směrnice rozlišuje rezidenční a kancelářské budovy. Zvýšení energetické účinnosti u administrativních budov zcela jistě ke snižování emisí přispěje a například může pomoci budování infrastruktury pro vozidla s alternativním pohonem. Nicméně je zásadní, že návrh přichází s výjimkou pro takové budovy, které využívají mikro, malé a střední podniky. Pro ty by vyžadované investice nemusely být finančně únosné. Za mě je ale zcela vyloučeno, abychom přijímali stejná přísná pravidla pro rodinné bydlení. Už tak napjaté rozpočty domácností se s požadavky na povinné zateplení nebo nové druhy vytápění vypořádat nedokážou. Musíme proto důkladně posoudit dopady požadovaných opatření tak, aby nakonec nevedly přímo ke skokovým nárůstům cen nájmů a nemovitostí. To si v současné situaci nemůžeme dovolit. Děkuji. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Maria Spiriaki. 2 minuty. Thank you, Madam Chair, Commissioner Simpson, dear colleagues. We are here today to make another step towards a more sustainable and energy-efficient way for living. And what we aim to do today is to provide to citizens in the member states a complete toolbox to achieve a zero-emission and fully decarbonized building stock by 2050. And how this is going to be a realistic framework. First, by the facilitation of more targeting financing of investments in the building sector, and second, by complementing other EU instruments supporting, in that sense, vulnerable consumers and fighting energy poverty. This piece of legislation is at the nexus of the Fit for 55 package. We have to admit that coming to a consensus was not an easy task for this proposal, and I would like to congratulate all colleagues involved in this file, since we are very much aware about the fact that this is about an exercise which requires a framework for building renovation where cost effectiveness, local circumstances, and also the diversity of our buildings need to be considered. However, allow me to mention that by defining net zero buildings, phasing out fossil fuels heating system in buildings by 2035, and if it's not feasible by 2040 at the latest, by ensuring also access to finance at favorable conditions, facilitating the deployment of financial instruments and innovative schemes such as the European Renovation Loan or a European Guarantee Fund for building renovation, by finding a common ground on minimum energy performance standards, and by enhancing infrastructure for sustainable mobility, we finally achieve a compromise. Commissioner Simpson, dear colleagues, we set a solid basis for the accelerating efforts under the renovation rate to at least double the annual renovation rate by 2030, while shifting towards decarbonized buildings in the next few decades. Thank you all. Thank you very much. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Marcos Rossem-Perere. 1 minuta. Gracias, presidenta. Lucha por el clima y defensa de los ciudadanos. El Parlamento vuelve a dar ejemplo de ambición social con esta directiva. Los edificios son responsables del 40% del consumo energético y es fundamental reducir esta cifra para salvar el planeta. Pero yo me siento especialmente orgulloso de centrar nuestros esfuerzos en quienes más lo necesitan. Me siento orgulloso de que se tengan en cuenta las zonas de pobreza energética y los barrios vulnerables para centrar ahí las inversiones de fondos europeos.
La reforma de esta directiva de eficiencia energética de los edificios va además en la línea que nos marca la nueva Bauhaus europea. Más ahorro energético en las facturas de cada mes, menos contaminación, mayor calidad de vida y confort climático en los edificios y en las viviendas, y centrando los esfuerzos en los que menos tienen. La aprobación de esta directiva contribuirá a tener una Europa más ambiciosa climáticamente y más justa socialmente. Gracias. Dziękuję pani Ilczicz. Ponieważ mamy duże spóźnienie, pan już miał raz wystąpienie w ramach niebieskiej karty, więc w związku z tym realizujemy następne wystąpienia. Głos zabierze pani poseł Barbara Thaler. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich würde gern mit 4 ganz kleinen Fragen anfangen. Soll der Gebäudesektor zur CO2-Reduktion beitragen? Ja. Soll der Gesetzgeber Spielregeln dafür entwickeln? Ja. Sollen diese Spielregeln auch zur Reduzierung von Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen führen? Ja. Und sollen diese Maßnahmen für Energieeinsparungen und für leistbare Energierechnungen sorgen? Ja. All diese Fragen, all diese Ziele sind gute Ziele. Kein Hauseigentümer will seine Abhängigkeit oder seine Energierechnung erhöhen. Man will das genaue Gegenteil. All die wichtigen Fragen rund um Investitionen in Dämmungen von Häusern, in neue Fenster, in andere, bessere Heizungen sind richtig. Aber diese Fragen sind nicht nur von Land zu Land, von Region zu Region und von Haus zu Haus unterschiedlich. Sie fordern uns geradezu heraus. Und ich muss sagen, liebe Kollegen, ich habe wirklich große Sorge, dass die Richtlinie, über die wir diese Woche abstimmen, übers Ziel hinausschießt. Der Gebäudesektor ist nämlich in Sachen CO2-Preissignal und in Sachen CO2-Reduktion bereits im neuen Emissionshandel umfasst und auch in der neuen Energieeffizienzrichtlinie. Ja, es ist unsere Aufgabe, für CO2-Reduktion zu sorgen, für diese Spielregeln zu sorgen. Aber müssen wir alles 3-mal regulieren und 3-mal bepreisen? Wohnraum ist bereits jetzt teuer genug. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł George Falca, 1,5 minuty. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, atunci când vorbim de eficiență energetică la clădiri noi, putem spune că avem o direcție pozitivă, schimbăm standarde de proiectare și putem să avem o eficiență energetică bună. Mai mult de atât, chiar putem gândi o proiectare a ceea ce înseamnă independența energetică a acestor clădiri. Atunci când vorbim de eficiența energetică a clădirilor vechi, vă pot spune din experiența mea, din calitatea mea de fost primar, 15 ani în administrația locală, făcând în clădirile noastre o eficiență energetică, am avut rezultate pozitive. Rezultate pozitive la ceea ce înseamnă reduceri de facturi, rezultate pozitive a ceea ce înseamnă costurile de realizare a produsului care înseamnă gigacalorie și eu cred că această temă pozitivă ne poate aduce în direcția de a face o eficiență energetică bună. Doar că trebuie să fim sinceri să spunem că este nevoie de solidaritate, să fim solidari cu ceea ce înseamnă astăzi persoanele vulnerabile, să fim solidari cu oamenii din mediul rural, pentru că a reuși să-i convingem pe acești oameni să investească în clădirile lor, trebuie să se vadă odată cu un sprijin european. De aceea este nevoie de eficiență energetică legată de solidaritate. Mulțumesc! Bardzo dziękuję pani pośle. Głos zabierze pani poseł Henna Virkkunen, 1,5 minuty. Arvoisa puhemies, komissaari, rakennusten energiatehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa ja on hyvä tavoite, että rakennussektori myöskin on ilmastoneutraali vuonna 2050. Voidaan parantaa rakennusten eristystä, voidaan uudistaa ikkunoita, muuttaa lämmitystapoja. Keinoja on monia. Mutta kuinka energiatehokkuutta tulee parantaa, ei sitä pidä EU-tasolla lähteä määrittelemään. Tässä komissio lähti alun pitäen jo liian pitkälle omissa ehdotuksissaan, kun yksityiskohtaisesti lähdettiin esittämään, millä tavalla näitä uudistuksia on jäsenmaissa tehtävä. Meillä on niin erilaiset olosuhteet eri jäsenmaissa, niin erilaiset ilmasto-olosuhteet, rakennuskanta, energia- ja lämmitysmuodot, että päätökset
keinoista on järkevintä tehdä jäsenmaiden tasolla, alueella tai usein kiinteistönomistajat itse ratkaisevat sen, mikä on järkevin tapa parantaa energiatehokkuutta heidän kiinteistössään. On järkevä tavoite sinänsä, että kaikki uudet rakennukset olisivat päästöttömiä vuonna 2028 jo. Tämä on varmasti mahdollista, mutta kuinka päästötön rakennus tässä määritellään niin, että lämmitystavan pitäisi perustua uusiutuvaan energialähteisiin. Ei ota huomioon sitä, että meillä on maita, kuten vaikka oma kotimaani Suomi, jossa energiatuotanto pääosin alkaa olemaan jo päästötöntä, joko uusiutuvilla energialähteillä tuotettua tai ydinvoimalla tuotettua sähköä. Tämän ehdotuksen mukaan ydinvoimalla tuotettua sähköä ei luettaisi päästöttömäksi energiamuodoksi, eikä tuo rakennus olisi päästötön rakennus. Tämähän ei ole järkevä lähtökohta. Meidän täytyy siis tehdä useita muutoksia tähän lainsäädäntöön ennen kuin voin ajatella, että tätä kannattaisi viedä tällaisenaan eteenpäin. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Tom Berendsen. 2 minuty. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het renoveren en isoleren van de gebouwde omgeving is essentieel. Een hele belangrijke opdracht, want 40% van onze energieconsumptie komt van die gebouwde omgeving. Dus we hebben daar echt een opdracht naar volgende generaties. Maar de vraag die wij hier ons in het parlement moeten stellen is de regelgeving die wordt voorgesteld, is die ook geschikt om deze doelen te bereiken? En werkt het in onze steden, werkt het in onze dorpen en werkt het voor onze huishoudens? En het antwoord op die vraag voor de regelgeving die nu wordt voorgesteld is simpelweg nee. Dit voorstel wordt een ramp in de uitvoering. De commissie is op de stoel van gemeenteraadsleden gaan zitten en schrijft voor hoeveel parkeerplekken er moeten zijn voor auto's, voor fietsen. Dit parlement wil daar ook nog regels aan toevoegen op het gebied van de akoestiek. Dat is veel te veel detail voor iets wat in de hele Europese Unie moet gaan werken. En bovendien is het veel te duur, ook voor een land als Nederland, om dit zo op deze manier te gaan invoeren. Dit kost in Nederland meer dan €1 miljard, wat alleen gaat naar bureaucratie, zonder dat er €1 hiervan gaat naar het daadwerkelijk renoveren van huizen. Kortom, terug naar de tekentafel. Hou die hoge ambities op het gebied van renoveren en isoleren. Maar laat de uitvoering aan de lidstaten, zodat er maatwerk geleverd kan worden. Dank u wel. Bardzo dziękuję panie pośle. Przystępujemy do procedury Catch the Eye. Proszę państwa, jest 8 zgłoszeń, mamy 5 minut, ale ja udzielę wszystkim głosu pod warunkiem, że państwo będziecie przestrzegać czasu wystąpienia, czyli 1 minuty. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Marię Grapini. Doamna comisar, stimați colegi, toți vrem eficientizare energetică, toți vrem ca cetățenii din țara noastră să plătească factură mai mică. Eu vin din mediul privat și știu că înainte de a face o eficiență ai un cost. Înainte de a obține o eficiență trebuie să faci o investiție. Așa este și aici. Și mă gândesc la cetățenii din țara mea, mai ales la cei din mediul rural. 60% din cetățenii din România nu vor putea suporta costurile. De aceea, doamna comisar, dacă se va implica și sectorul financiar pentru susținerea schimbărilor, da, vom putea să facem acest lucru. Dacă nu, nu, vom sărăci oamenii în loc să îi ajutăm. Și cred că trebuie să ținem cont de raportul cost-beneficiu și să ne acomodăm ambiția cu posibilitatea de a aplica. Pentru că dacă în business ești prea ambițios și nu ții cont de relația cost-beneficiu, dai faliment. De aceea cred că este bine să găsim mecanisme de sprijin dacă vrem să punem în aplicare această directivă. Mulțumesc! Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Mikłalas. Mr. President, I received a lot of emails in the last week asking me to vote in favour of a strong energy performance in buildings directive, one that can both cut emissions and combat worsening energy poverty. However, the text we are voting on this week is already a weak one. I often say that the European Parliament is the place where climate ambition comes to die. I have a lot of sympathy for my Irish colleague Ciarán Cuffe, the rapporteur for the legislative proposal. Ciarán's draft committee report
shows lots of ambition, the kind of ambition we need in order to adequately respond to the climate crisis. But it was severely weakened in committee by the EPP, who happened to be propping up the far right in the Parliament on this one. The weakening of the minimum energy performance standard is particularly bad. It's now absolutely essential that the Parliament does not further water down the text to further prolong the use of fossil fuels. Thank you. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Patryk Jaki. Dziękuję bardzo. Otóż przez ostatnie lata wszystkim wmawialiście, że trzeba stawiać na gaz i będzie taniej, ekologiczniej i bezpieczniej. I co? Jest mniej ekologicznie, drożej i mniej bezpiecznie. I dalej, zamiast wyciągać wnioski, pokazujecie tą swoją ideologiczną butę. I teraz tak, od 2027 roku wszyscy w Unii Europejskiej mają płacić podatek ETS od budynków, czyli sztuczny ideologiczny podatek. Wzrosną koszty zakupu mieszkań i ich utrzymanie. I za waszą ideologiczną chucpę zapłacą najbiedniejsi, których nie stać na super nowoczesne nieruchomości. Tacy jak Polacy, którzy oczywiście żyliby na waszym poziomie, gdyby Niemcy zapłacili nam reparacje wojenne. Do tego dziś chcecie zakazać kotłów zużywających paliwa kopalne dla nowych domów do 2028 roku, a potem dla wszystkich. W tym pieców gazowych, które dopiero co nakazywaliście montować jako ekologiczne, bo był Nord Stream i Niemcy na tym dużo zarabiali. Polacy zamontowali już ponad 1 milion takich pieców i teraz mają się przestawiać na pompy ciepła, które są, bo wam akurat przestał lecieć gaz w Nord Streamie. Koszt montażu pompy ciepła jest większy niż roczne zarobki większości Polaków. Do tego klimat u nas jest inny i zapłacimy dużo więcej niż wy. Plus oczywiście koszty biurokracji, tych certyfikatów. To jest szaleństwo. To jest szaleństwo, co chcecie zrobić. Szaleństwo. Głos zabierze Malte Gale. Bardzo proszę. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Wir steuern geradezu in eine Klimakrise. Wir merken es jedes Jahr immer mehr, jetzt gerade in Italien. Wir steuern darauf zu. Wir müssen jetzt handeln. Und 40% unserer Treibhausgase nur aus dem Gebäudesektor ist ein Riesenfeld, das wir anpacken können. Und mit dieser Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie steuern wir in genau die Richtung. Jetzt frage ich mich aber, was ist denn in den ganzen letzten Monaten passiert? Wo kamen denn die ganzen Fake News her? Ich bin der festen Überzeugung, dass das gesteuert wird von einer rechten Macht, die keinen Bock darauf hat, dass meine Generation, dass die ganzen Studis, dass die ganzen jungen Leute erstens eine Perspektive darauf haben, auf diesem Planeten noch gut leben zu können und zweitens irgendwie ihre Energiekosten tragen zu können. Was passiert denn mit den ganzen Studierenden, die momentan in irgendwelchen schlecht gedämmten Gebäuden sitzen? Die leiden darunter, dass sie so schlecht gedämmt sind. Also reißen Sie sich zusammen und unterstützen Sie dieses Gesetzesprojekt morgen. Danke. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Claire Daly. Thanks very much, President. And I have to say it's an awful shame that a committee report that was pretty progressive under Kieran Cuff's direction and which improved so much on the Commission's insipid proposal has been so badly hollowed out by some groups inside this Parliament. Of course, there are still some positive elements in here, and let's hope they make it through the final votes, but it really is disappointing that so much of the ambition has been sucked out of these proposals, and particularly out of the minimum performance standards in particular. Now, as colleagues have said, our buildings are responsible for nearly 40% of the EU's greenhouse gas emissions. This needs to be addressed, and it needs to be comprehensively addressed. We're in the middle of an energy crisis. We're staring down the barrel of a future Earth that will be uninhabitable for our grandchildren. Not our great-grandchildren, our grandchildren. We need to take action. It's not the time to lock in low standards and high emissions for the next 20 years. I really appeal to colleagues to vote not to water this down tomorrow. Dziękuję bardzo. Poseł głos zabierze Pietro Fiocchi. Grazie Presidente, grazie signora Commissario. L'Italia ha dato il 110% di copertura finanziaria fiscale per fare il salto energetico e in 2 anni hanno fatto meno di 500.000 appartamenti. Adesso si chiede di fare 9 milioni di appartamenti all'Italia in 10 anni. Non succederà.
anche perché una delle cose che è successa è che il costo del materiale coibentante e dei ponteggi è salito del 150 o 200%. E poi invece un argomento molto più serio per la Commissione, il radon, che è un gas naturale radioattivo che esce dal terreno, che c'è in Italia, in Repubblica Ceca, in Finlandia, in Spagna. Il coibentare gli edifici vuol dire racchiudere il radon ancora in maniera più efficiente all'interno degli edifici, che vuol dire un aumento dei cancri ai polmoni per la popolazione che vive in quegli edifici. Per cui chiedo alla Commissione di considerare il radon come una cosa molto importante e predisporre tutta una serie di attività per la misurazione e per le azioni correttive. Grazie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Sandra Pereira. Obrigada, Presidente. Não duvidamos do potencial que a renovação dos edifícios nos Estados-membros da União Europeia poderá ter numa poupança e redução do consumo de energia, na promoção da melhoria da qualidade do ar, a redução de emissões, a diminuição de custos e um aumento da resiliência dos sistemas energéticos. Defendemos que deve ser dada prioridade aos consumidores mais vulneráveis e aos agregados familiares de menores rendimentos em todas as iniciativas relacionadas com a eficiência energética e com a renovação dos edifícios. E esta prioridade deve ser refletida na dotação indicativa por país dos fundos europeus a afetar a estas finalidades. O que não aceitamos é que a necessária renovação dos edifícios para efeitos de eficiência energética seja mais um motivo para o aumento da especulação nos preços da habitação ou mais um pretexto para as multinacionais do setor energético continuarem a exibir lucros escandalosos, enquanto a maioria das pessoas não consegue manter a casa quente no inverno ou fresca no verão. Obrigada. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze ostatni już mówca w tej procedurze, pan poseł Fabio Massimo Castaldo. Bardzo proszę. Grazie Presidente. Nel paese della bugia la verità è una malattia, diceva Collodi, un aforisma sempre valido nel mio, dove la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è spesso presentata come un attacco verso il patrimonio immobiliare dei cittadini. In realtà il testo ha ampie deroghe ed esenzioni, sono assenti sanzioni automatiche, limitazioni alla vendita e c'è anche un ricalcolo delle classi energetiche. Insomma, siamo in piena crisi energetica, gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra e la direttiva ci aiuta invece a sganciarci proprio dalla Russia e dagli altri regimi autoritari in termini di approvvigionamento energetico. Quindi noi la sosteniamo, ma voglio essere molto chiaro su un punto. La condizio sine qua non per noi è l'istituzione di un fondo europeo di riqualificazione finanziato da debito comune, così come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6. È dirimente che si faccia insieme questo sforzo di rinnovamento del parco edifici, perché se così non fosse, visti i diversi spazi fiscali, rischieremmo di non raggiungere gli obiettivi e di creare distorsioni e diseguaglianze. No all'immobilismo dell'immobiliare, sia un Next Generation EU con tempi e risorse certe per costruire insieme un futuro più verde, più giusto e più sostenibile. Grazie.